당신이 만약 부자가 되고 싶다면 이 영상을 끝까지 보시고 자본, 즉 돈과 부자를 가까이 하시기 바랍니다. 부자가 되려면 부자들이 있는 곳으로 가라. 짧지만 많은 의미가 있는 문장입니다. 뒤에 나올 영상은 이 문장의 의미를 더욱 강조해줍니다. Do you guys know where Rolls-Royce sells their cars? But where do they, I mean, have you ever turned on a TV ad and seen a Rolls-Royce ad? Or flipped a newspaper and seen a Rolls-Royce ad? So where do they sell their cars? How do they do promotion? Air shows. So Boeing is showing their latest plane. Gulfstream is showing the latest private jet. Right next door, Rolls-Royce. That's where you find them. Now, why do you not know that? How many of you here have been invited to the launch of a new private jet? I rest my case. So some of the things you buy because of what they buy you access to. 이 영상을 보여드린 이유는 롤스로이스를 구경하러 에어쇼에 가라는 게 아닙니다. 사회를 구성하는 소수의 부자들은 그들만의 영역을 가지고 있고 일반인들은 대체적으로 이 영역의 존재를 모르거나 알더라도 접근하기가 어렵다는 사실을 단적으로 보여주는 예시입니다. 얼마 전 우연하게 접하게 된 다음 영상에서는 조금 더 와닿는 예시를 들어줍니다. Position yourself in a situation to win. You're not going to win. Instead, okay, you're a brokey. Okay, you could literally go and get a job at Buffalo Wild Wings or at McDonald's, or you could be intelligent and go get a job at the country club. You could go get a job at the high-end restaurant. Well, I don't know anything about wines. Well, go on fucking YouTube and learn about wines. Learn how to have a nice little British accent. Learn how to say all the bullshit foods. Go work at a high-end restaurant. Why not? That's what I did. That's how I got my relationships, my connections. That's how I met people that funded my first business. Waiting their fucking damn tables. I waited tables for Jeff Bezos, dude. Like, I was there. It doesn't matter if you're broke, because broke is a condition of the mind, not a condition of the pocket. A lot of people are broken up here, so you need to fix this first. 영상에 나온 스피커는 궁극적으로 부자들이 있는 영역으로 어떻게든 스며들라고 이야기합니다. 세계적인 인플루언서이자 억만장자인 앤드류테이트 또한 비슷한 내용을 주장하는 인터뷰를 한 적이 있습니다. Just even being around people with money is just a good place to be. I'll give you an example. I was in Romania and I have the largest car collection. And I drove there in my Chiron and I parked up and a kid came up and he said, "Hey, can I take some photos of your car? I have a car spotting page." Yeah, okay, I'll just be a few minutes to this. So he took a bunch of photos and he come up to me and goes, "Hey, do you want the photos?" And I was like, "Not really, I already have photos." And he goes, "Oh yeah, okay. Well, if you want them, here's my email address." And I said to him, "Why do you do this? Like, you spend all day standing around taking photos of other people's cars. Is that not a waste of time?" I thought it was a waste of time, but I was wrong. He goes, "Oh, well, I skipped school and I skipped college because I knew if I take pictures of expensive cars and email them to people, I'll have email addresses of the richest people in Romania." Yeah, smart. I was like, "You're clever." I ended up hiring him. He works for me now. Yeah. I was like, I like you. He got himself a full-time job that day. So he understood. Be near the money. I have no money. Money's over there. Well, let me get closer to it. Like, no point staying over here on my fucking own. Let me at least get closer to it. That was a 17-year-old kid. Now he's making 10 grand a month in Romania from me. People should, even if they haven't got a penny in the world, should be going to these meetings about real estate, about investing, especially if it's cheap. They should go. Just meet other people who at least have money. Have conversations about money. Talk about it. How are you going to get what you don't talk about? 영상에서 테이트는 부자들이 아니더라도 적어도 돈 이야기를 하는 집단과 어울리는 게 부자가 되는 길이라고 이야기합니다. 이 주장은 돈의 속성과도 관련이 있는데 국내에선 이미 유명한 김승호 회장님의 강연에서 이 내용을 알 수 있습니다. 김승호 회장님은 돈의 이런 속성을 중력에 비유해서 설명합니다. 중력은 무게가 무거우면 무거울수록 주변에 다른 거를 끌어들이는 힘이에요. 지구가 달을 끌어들여서 돌고 있게 하고 태양이 지구를 끌어들여서 주변에서 돌고 있게 하는 힘이 중력이에요. 그래서 돈도 똑같아요. 돈이 많으면 많을수록 다른 돈을 끌어들이고 그 돈의 무게감이 크면 클수록 다른 데를 끌어들이는 힘을 갖고 있어요. 물론 해당 강연의 주된 내용은 돈이란 건 한번 모이기 시작하면 다른 돈을 벌기가 쉬워진다 이지만 본질적으로 돈이 돈을 부른다는 의미에서 크게 다르진 않습니다. 어떻게 보면 돈의 이러한 속성이 부익부 빈익빈, 즉 부의 대물림을 야기하는 것 같습니다. 특히 요즘같이 변동성이 크고 불확실성이 큰 시장에서는 더더욱 큰 부자가 나오기 마련이죠. 물론 이런 기회를 잡을 수 있는 사람은 기본적으로 소득이 높거나 돈을 많이 벌어놓은 사람일 테니까 돈이 돈을 벌고 돈에서 기회가 나온다는 말은 사실인 것 같습니다. 이렇게 축적된 부는 부자를 만들고 그 부자들은 점점 더 큰 부자가 될 수밖에 없는 이유를 앤드류테이트가 설명합니다. Let's talk about this. You give 100 people a $1,400 check, right? Everyone understands you can't just leave it in the bank forever because of inflation. The value goes down because what happens when they print trillions of dollars from the sky, the dollar becomes less valuable. And now we're living in a world right now where inflation's getting out of control, especially in America, right? In the last year, inflation's up like 6-7%. So no poor person is going to take that money and just leave it in the bank. They're going to either spend it or invest it. Let's say there's 100 poor people and the 100 poor people spend their money. What do they spend it with? Businesses. Who owns businesses? Rich people.
So now each one rich person who owns a business gets 10 poor people's money or 20 poor people's money. And then they go, oh yeah, but what about if they invest it? Invest it where? Invest it in the stock market? That increases the stock price. Who owns the company? Rich people. You've made them richer. What if you and all your poor friends, 20 poor friends, it'd be more than 20, 200 poor friends, put all your money in together and bought one house between you? That still takes one house off the market and raises the property value of that area. Who already owns those expensive houses? Rich people. It always ends up back with the rich people. You can't stop making the rich richer. You cannot stop it. 영상에서 말하는 것처럼 돈과 자본 그리고 부자들과의 물리적 거리를 좁히는 것도 물론 중요하지만 개인적인 의견을 덧붙여보자면 다음과 같습니다. 당연하게도 아무나 부자들의 커뮤니티에 접근할 수는 없을 것입니다. 영상에서도 언급되어 있듯이 끊임없는 자기 개발을 통해 본인 스스로의 가치를 먼저 높이고 나서 그들과 나 사이에 물리적 거리와 사회적 거리를 좁혀나가다 보면 일반적이지 않은 기회가 올 것이고 이를 캐치하는 것이 그들이 말했던 부자가 되는 법이 아닐까 생각합니다. 물론 그렇게 날아드는 기회를 잡는 능력도 필요합니다. 다음 영상에서는 그 기회를 잡는 능력, 즉 실행력에 대해서 이야기해 보겠습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드리겠습니다. 초월의 숲이었습니다.